we must get ready for the exercise question. This is unit 4 and the second chapter, right? Chemical equilibria. Chemical equilibrium, section A. These are questions of first papers. Look at the first question. So, the question for the manufacture of ethanol by the reaction of ethene and steam with catalyst phosphoric acid, phosphoric 5 acid. This is the equation. আমরা এই রিঅ্যাকশনটা আমাদের এইটু ক্লাসে ছিল না, and you don't need this to have. এটা ও লেভেলের ছিল, হ্যাঁ, এএসএও ছিল, ও লেভেলের ছিল, এএসএও ছিল যে hydration. This was hydration, right? Hydration. So now the question: the highest equilibrium yield of ethanol is obtained at. So highest yield, I mean, if the equilibrium shifts to the right hand side, then you will get highest yield, greater amount yield. তাহলে এখানে দেখো, look at the first temperature, heat changes, exothermic. This reaction is exothermic, and all these things are gaseous. All these things are gaseous. On the left side, you have greater mole of gaseous substance than the product. That means if you increase pressure, the equilibrium will shift to the right. Right? If you increase pressure, because right hand side 1 mole gas. Okay, if you increase pressure, position of equilibrium will shift right side. And then temperature. If you increase temperature, equilibrium will shift to the left side. This temperature. So we need to lower the temperature to get more yield and increase the pressure. So which one is the answer accordingly? Says C. Lower temperature, yes, that will cause the position of equilibrium to shift to the left hand side, and another is you get a high pressure. High pressure is also good. Okay, ঠিক আছে? Answer clear? You may ask me if you have any choice. বলে ওইটা না কেন? ঠিক আছে? If you get any confusion, you may ask me যে ওইটা না কেন? Suppose why is not the first one? High temperature. The high temperature দিলে তো equilibrium left side shift করবে, left side shift করলে yield কমে যাবে. So this is how that's not there. এখন বলছে KC এর ইউনিট কি হবে? What would be the units for the KC? এখন এটা নিয়ে একটু কাজ করতে হবে, এটা তো দেখে দেখে পারা যাবে না, রাইট? দেখলেই হবে না কিন্তু. So how to do that? If you hear right, maybe something is wrong. Okay, see again. That's for the second question. KC first the expression 1, right? Product. The product is 1 here. This is ethanol, and divide. What is that? Ethane and water. Ethane and water. I don't write the formula কারণ অনেক সময় লাগবে আমার. So okay, হয়ে গেল. এখন replace them with their mole per dm cube. If this is mole per dm cube and mole per dm cube. Look, mole per dm cube এখানে mole per dm cube কেটে যাবে. So this eventually becomes 1 divide mole per dm cube. 1 divide mole per dm cube. তাহলে মোলটা নিচে আছে, dm cube ও নিচে আছে, উপরে গেলে কি হবে? মাইনাস মোল, রাইট? মোল মাইনাস, and dm cube আর মাইনাস থাকবে না, কি হবে? dm3. Okay, so this is the which one answer? Answer you get which one is say? B. Okay, B is correct. B is correct answer. So this is an easy question, I think. Now question C. The equilibrium constant for this reaction increases when? Interesting. এইটা কিন্তু এক্সামে অলওয়েজ 1 মার্ক 2 মার্ক সব সময় থাকবে. আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি যে only changing temperature the KC or equilibrium constant may be changed. বুঝে গেছে? একটা জিনিসই শুধু equilibrium constant কে চেঞ্জ করতে পারে. This is temperature. আর প্রেসার হয় না, কনসেন্ট্রেশন হয় না. কেন হয় না? কারণ রেশিওটা সেম থাকে. Ratio we discussed in the last class.
তাহলে কোনটা হবে आंसर? প্রেসার increased, no way. More catalyst, no way. Temperature is decreased, and this is the answer. If temperature is decreased, look at this. Temperature decreased, the equilibrium will shift to the right. Equilibrium will shift to the right. Right এ shift করবে এবং yield বেড়ে যাবে, প্রোডাক্ট বেড়ে যাবে এবং রিঅ্যাক্ট্যান্ট কমে যাবে। এই যে একটা কমবে আর একটা বাড়বে, this only happens when you change temperature. অন্য সময় কিন্তু এটা হবে না। The other ways, when you increase pressure, right side এ বাড়বে কিন্তু left side এও বাড়বে। When you increase pressure, left side এ বেশি বাড়বে, right side এ কম বাড়বে, কিন্তু আবার শিফট করে ব্যালেন্স করবে। কেন left side এ বাড়বে? কারণ হচ্ছে they are compressed, they are in smaller volume. When you apply pressure, they are in a smaller volume, so concentration বেড়ে গেল both side, on both side concentration বেড়ে গেল। But left side এ concentration বেশি বাড়বে comparatively। কেন? Here are two gaseous moles, so left side এ concentration বেশি বাড়বে, right side এ কম বাড়বে। So this is why equilibrium will shift to the right. এই যে বেশি বাড়ছে কম বাড়ছে ওটাকে ব্যালেন্স করে ফেলবে, ultimately the ratio will be same। ঠিক আছে? So this is why pressure doesn't affect the value of Kc. Next question, dinitrogen tetroxide, this is there, this is the compound dinitrogen tetroxide forms an equilibrium mixture with hydrogen with nitrogen dioxide. This is the equation. একদিকে আবার দেখার সাথে সাথে যে জিনিসগুলো খেয়াল করবে, গ্যাস কিনা সবগুলা স্টেট খেয়াল করবে, and মোল নাম্বার, লেফট সাইডে 1 মোল, রাইট সাইডে 2 মোল, এটা দেখার সাথে সাথে খেয়াল করবে বিফোর ইউ রিড দ্য কোশ্চেন। আগে দেখতে এক্সোনা এন্ডো, এটাও খেয়াল করবে। ওকে, এখানে এক্সোনা এন্ডো কি হতে পারে বলতে পারবে? ক্যান ইউ গেস উইদাউট এনি ভ্যালু? জাস্ট সি দ্য ইকুয়েশন দেখে কিন্তু গেস করা যায় এটা কি হতে পারে। পারা যায়? হ্যাঁ, এক্সোথার্মিক। একটা কম্পাউন্ড ভেঙে দুটো কম্পাউন্ড হয়েছে, একটা কম্পাউন্ড ভেঙে দুটো কম্পাউন্ড হয়েছে, সো এক্সোথার্মিক না, এন্ডোথার্মিক হওয়ার চান্সটাই বেশি। ব্রেকিং ডাউন, কম্পাউন্ড ডিকম্পোজেস, ব্রেকস ডাউন, বুঝতে গিয়েছে? সো এটা এমনি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম। So get an idea about this. Breaking. Okay. Now look at the question. This is not question. An equilibrium, at equilibrium when the temperature is 400 Kelvin. Kelvin কিন্তু no problem. The equilibrium partial pressures are shown in the table. তাহলে আমরা অনেক কষ্ট করে partial pressure বের করেছিলাম, আর এখানে partial pressureটা দেওয়া আছে। What is the Kp? Kp ভ্যালুটা কি হবে? He says D. Kp is partial pressure of the products. Products কি আছে? This is the product. Its value is 4.18. This should be square, right? Square with the units, along with the units. And left side থাকবে this value with no okay. This is there. So you get answer কত কোনটা হচ্ছে? 47.9, right? This you get. Easy না? Because this is your MCQ question. Next question. তোমরা যখন এগুলো স্টাডি করবে, just when you start or at the beginning, just after finishing the chapter, তখন আস্তে ধীরে করবে। Don't worry that much. শুরুতে একটু ডিফিকাল্টি হবে, হতে পারে। Many of the question may be felt difficult at the beginning. যত এক্সারসাইজ করতে থাকবে আস্তে আস্তে ইজি হবে। Carbon dioxide and chlorine react together and reach equilibrium. This is the equation. Again, you see left side 2 mole gas, right side 1 mole gas. If the pressure of the system is then decreased, pressure decrease করেছি at constant temperature, no change in the temperature, which of the following statement is correct? তাহলে আমরা আগে অপশন দেখার আগে এই দিকে তাকাই। প্রেসার ডিক্রিজ করেছে, প্রেসার ইনক্রিজ করলে রাইট সাইডে শিফট করবে, রাইট? প্রেসার ডিক্রিজ করেছে, সো লেফট সাইডে শিফট করবে। ওকে, ইফ pressure is increased, right side এ কম মোল আছে, কম গ্যাস আছে, so it's supposed to shift on right side, but this time it says you are decreasing pressure, so this happen oppositely, মানে left side এ shift করবে।
আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিবডি? লেফট সাইডে শিফট করবে। আর রেট কি হবে? রেট কমে যাবে, কারণ when the when the gas when the gas reactants and products all are gas, প্রেসার দিলে কনসেন্ট্রেশন বাড়ে, কনসেন্ট্রেশন বাড়লে রেট বাড়ে। দ্যাট ইজ জেনারেল থিং আই সে বিফোর উই গো ফর দ্য অপশন। আমরা এগুলো দেখে নিলাম আগে। সো এই দুটা প্রেসার কমলে দুটা হবে, একটা হচ্ছে রিঅ্যাকশনের রেট কমে যাবে, আর একটা কি হবে? লেফট সাইডে শিফট হবে। তো নাও গেট আনসার। কোনটা আনসার বলো দেখি? Oh, KP, right? So KP, so get another information here. The KP change হয় না, right? Pressure cannot affect the value of KP. যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ডিসকাস করেছি। So what is that? Equilibrium moves to the left and KP remains the same. So isn't this the answer? Equilibrium left side shift করবে। Yes. Are you clear? Everybody clear? যদি কেউ না বুঝো তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি। হ্যাঁ, আমি বুঝি নাই কেন ইকুইলিব্রিয়াম মুভস টু এটা দ্য কেন লেফট। কারেক্ট না এইসে? আচ্ছা দেখি দেখি বেটার আনসার পাই যদি। The equilibrium moves to the left side and then back to the right hand side and KP remains same. This is nothing. Equilibrium moves to the left side. Equilibrium left side the move করবে and then again back to the one side, right side. Right side. You can see KP remains স্যার same. রাইট সাইড কেন যাবে? Equilibrium move to the left রাইট side. সাইড তো যাওয়ার কোনো মানে হয় না, শুধু লেফট সাইডে যাবে, কারণ শুধু প্রেসার ডিক্রিজ করেছে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার। Back to the right hand side. Then back to the right hand side. Equilibrium স্যার right. প্রেসার তো আবার বাড়ানো হয় না, টেম্পারেচার বা প্রেসার, শুধু প্রেসার কমানো হয়েছে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার। প্রেসার কমানো হয়েছে, হ্যাঁ প্রেসার তো কমানো হয়েছে, কমালে তো বাট এটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার শুধু, আর ওটা দিয়ে জাস্ট ইকুইলিব্রিয়াম বাম পাশে মুভ করবে। লেফট সাইডে শিফট করবে, এটা ঠিক আছে। আবার ব্যাক টু দ্য রাইট সাইড হবে কেন? ব্যাক টু দ্য রাইট সাইড হওয়ার কোনো মিনিং নাই স্যার, ওটা তো তারপরে আর কিছু করে নাই যে কারণে ব্যাক টু দ্য রাইট সাইড। ইকুইলিব্রিয়াম লেফট শিফট টু লেফট সাইড, লেফট সাইড ইকুইলিব্রিয়াম শিফট টু লেফট সাইড। সো এখানে যখন আমরা প্রেসার কমালাম তাহলে কনসেন্ট্রেশন কমলো, তাই না? কনসেন্ট্রেশন কমলো, কেমন এটা দেখতে হবে, মিনিংটা খেয়াল করতে হবে। কনসেন্ট্রেশন কমলো, কার কমলো? সবগুলোরই কমছে। আমরা যদি বাড়াই প্রেসার তাহলে কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, কনসেন্ট্রেশন বাড়বে। কার বাড়বে? কনসেন্ট্রেশন কার বাড়বে? সবগুলোরই বাড়বে, রাইট কিনা? কনসেন্ট্রেশন সবারই বাড়বে। আর তাহলে কিন্তু লেফট সাইডে বেশি বাড়বে, রাইট সাইডে কম বাড়বে, এই জন্য রাইট সাইডে শিফট করবে। এখন বলছে যে ইফ প্রেসার কমানো হলো, কনসেন্ট্রেশন কমবে, লেফট সাইডেও কমবে, রাইট সাইডেও কমবে, লেফট সাইডেও কমলো, রাইট সাইডেও কমলো। এখন কেসির ভ্যালু কি হবে ইন দ্যাট কেস? হ্যাঁ, টু মেক ইট সেম, টু মেক দ্য কেপি সেম, কেপি সেম করার জন্য কনসেন্ট্রেশন যেহেতু আনইকুয়ালি কমেছে এই জন্য লেফট সাইডে শিফট করবে, লেফট সাইডে শিফট করলে হয়ে যাবে। এই অ্যান্সার শুড বি হিয়ার দিস। কোন অ্যান্সার আছে? অ্যান্সার লুকস দিস। এই কথাটা কনফিউজিং মনে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না ক্লিয়ারলি। দিস শুড বি অ্যান্সার। আচ্ছা আরো দেখার দরকার আছে মেবি, আমরা এটা দেখি। মুভ what are the units of the equilibrium constant? What are the units of the equilibrium constant Kp for general reaction shown below? এই রিঅ্যাকশনের জন্য Kp এর ইউনিট কি হবে? সিসি, এটা 8, রাইট? তাহলে ATM আমি লিখি ATM সামথিং ATM এর পাওয়ার হবে 8, রাইট? পাওয়ার হবে 8, রাইট? পার্শিয়াল প্রেসার। আর নিচে আছে ATM, জাস্ট গেট ATM ইনটু ATM পাওয়ার কত? 3. So these two together ATM 4. ATM 4, right? These two together ATM 4. So answer of ATM 4. It answer. You're clear? Okay. Next question. Question number 5.
we move to question number 5. The equation for synthesis of methanol, এখানে methanol synthesis কথা বলছে, because the synthesis of methanol is this. So at equilibrium, when temperature is 340 Kelvin, the total pressure is this. Okay. তাহলে এখানে আমরা যে সাবস্টেন্স গুলো পাচ্ছি এগুলোর কি দেওয়া আছে? ইকুইলিব্রিয়াম মোল, ইকুইলিব্রিয়াম মোল এন্ড মোল ফ্র্যাকশন, ইকুইলিব্রিয়াম মোল এন্ড মোল ফ্র্যাকশন। সো একটা জিনিসের দ্য মোল ফ্র্যাকশন অফ হাইড্রোজেন ইজ মিসিং হিয়ার। তাহলে মোল ফ্র্যাকশন কিভাবে করি? হাউ ডু উই ডু দ্যাট? বলো দেখি। ইকুইলিব্রিয়াম মোল ইউনিট মোল ফ্র্যাকশন, সো মোল অফ দিস ডিভাইড টোটাল মোল, তাই না? Mole of this divide total mole, that we call mole fraction. সবাই জানো তো? Individual mole divide total mole, that's called কত আসে? 0.49. So this you get 0.49. Okay. And আরো কোশ্চেন আছে এখানে, the numerical value of the equilibrium partial pressure of carbon dioxide atmosphere is. For the equilibrium partial pressure কিভাবে বের করে বলো দেখি? Mole fraction into total pressure. That's for carbon dioxide না monoxide? Carbon monoxide, yes, this is carbon monoxide here. এটার mole fraction দেওয়া আছে এখানে এটা, so you need to multiply this with total pressure কত? 20. so 20 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে দেখি কত আসে? You say 4.6. So 4.6 মানে B answer. Understand? B answer. So আমাদের পুরো প্রসেসটা রিভিউ হচ্ছে। তাহলে এখন KC এর ইউনিটস কত হবে? Again, the similar question. KP এর ইউনিট. Look at the expression KP. এখন কিন্তু আমরা অনেকটা ইজি হলাম। দেখো, when you solve some question, you easily understand the answer, some of the answers. So very similar. তাহলে ATM. Suppose ATM was the pressure, right? ATM, হ্যাঁ। ATM divide ATM cube, right? ATM divide ATM কেটে গেল ATM স্কয়ার। তাহলে ATM স্কয়ার নিচে আছে, এটা উপরে গেলে কি হবে? ATM minus 2. The answer is D. So simple, I think simple. Next question, a similar question maybe. Next question, এই কোশ্চেনটাতে আমরা কি পাচ্ছি? The equation for equilibrium between nitrogen and oxygen may be written in two ways. এটা দুই ভাবে করা যেতে পারে, equilibrium K1 and K2. K1 and K2. The standard enthalpy change del S for the reaction as shown in the first equation is this. First equation এ del S এর ভ্যালু দেওয়া আছে। First equation এ del S এর ভ্যালু দেওয়া আছে। What is the standard change of enthalpy as equation? Second equation. তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনে ভ্যালুটা কত হবে? সেকেন্ড ইকুয়েশনে ভ্যালুটা কত হবে? এখানে যেটা হয়, in the first equation 1 mole নাইট্রোজেন কে বার্ন করা হয়েছে, রাইট? খেয়াল করো, 1 mole নাইট্রোজেন কে বার্ন করা হয়েছে and you get the value plus 180. আর এখানে হাফ মোল নাইট্রোজেন কে বার্ন করা হয়েছে in the equation, হাফ মোল। এখন আমরা যখন ইকুয়েশন পড়েছিলাম এগুলো, the enthalpy of combustion, write the equation for enthalpy of combustion of nitrogen, যখন আমরা পড়েছিলাম in AS class, তখন কিন্তু সেকেন্ড ইকুয়েশনটা অ্যাকসেপ্টেবল ছিল না, ফার্স্ট ইকুয়েশনটা ছিল। Because to mean enthalpy of combustion of anything, you need to burn 1 mole of the substance. So that is in the first equation. বুঝে গিয়েছে? আর সেকেন্ড ইকুয়েশনে এটা হাফ মোল কে বার্ন করা হয়েছে, রাইট? তাহলে এর ভ্যালুটা অর্ধেক হয়ে যাবে। বুঝে গিয়েছে? When you burn half mole, you will get half value. What is the answer now? B. Clear? The equilibrium fraction, then equilibrium mole fraction of nitrogen NO is increased by আচ্ছা, NO কোন দিকে? প্রোডাক্টের দিকে না? NO on product side. So এখন দেখি লেফট সাইডে গ্রেটার মোল অফ গ্যাস আছে নাকি ইকুয়াল? না, ইকুয়াল মোল অফ গ্যাস, সরি, রাইট? ইকুয়াল মোল অফ গ্যাস। সো প্রেসার চেঞ্জ করলে কোন দিকে শিফট করবে না, রাইট?
but this is a endothermic reaction. Temperature বাড়ালে রাইট সাইডে শিফট করবে, টেম্পারেচার বাড়ালে রাইট সাইডে শিফট করবে, বাট this one change on changing pressure because both side equal mole of gas. তাহলে আমরা অ্যানসার কি পাবো বলো দেখি? Increasing temperature. So that's right, increasing temperature will be answer. Right. Another সুন্দর question, which of the following expression is correct? এই যে দুটোর মধ্যে যে রিলেশন, এই রিলেশনটা কোনটা কারেক্ট? আমরা এটা করার জন্য কি করব বলো তো, কি করা যায়? which one is correct expression, relation between k1 and k2 কি করতে হবে? what should you do? না, আগে করতে হবে k1 বের করতে হবে, এক্সপ্রেশন লিখে ফেল, think that expression of k1 না লিখলেও চলবে। k1 equals কি হবে বলো দেখি? products NO square divide two reactants. Clear? Just imagine the expression. I don't write k2 বলো, k2 equals কি হবে? উপরে থাকছে NO, concentration of NO or partial pressure of NO, নিচে থাকছে half of concentration of this, half concentration power this. তাহলে k1 আর k2 রিলেশন কি হচ্ছে বলতে পারছো না? তাহলে চিন্তা করতে পারো না। যদি বলতে না পারো 100% চিন্তা করা পারো না। হ্যাঁ, yes, k1 equals k2 square। আরো চিন্তা করতে? হ্যাঁ, চিন্তা করার জন্য কিন্তু চিন্তা শেখা যায়। চিন্তা শেখার একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে মেডিটেশন, কাইন্ড অফ মেডিটেশন। চোখ বন্ধ করে বাসায় তোমার টেবিলের দিকে তাকাও, বাসায় রিডিং টেবিলের দিকে তাকাও, ওখানে গিয়ে একটু বসে থেকে আসো চোখ বন্ধ করে, ইমাজিনারি পাওয়ার বাড়ে। অর্থাৎ বুঝে গেছে, ইমাজিনারি পাওয়ার বাড়ে। তো যত চোখ বন্ধ করে অন্য জিনিস কল্পনা করবে, so you are from school now, close your eyes and think what is happening there. চিন্তা করো, জাস্ট চিন্তা করো, এটাতে ইমাজিনারি পাওয়ার বাড়ে, বুঝে গিয়েছে? and you may read book, যারা বই পড়ে তাদের ইমাজিনারি পাওয়ার বাড়ে। যারা মুভি দেখে, মুভি কিন্তু কোনো কাজের জিনিস না, কারণ মুভিতে চিন্তা করার সুযোগ নাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? একটা বুককে তো মুভিতে কনভার্ট করা হয়, রাইট? তো এটা করে ফেলেছে, চিন্তাটা করেছে কে? ডাইরেক্টর, যে মুভি মেকার, সে চিন্তাটা করেছে তোমার চিন্তাটা। বাট when you will read the book, then you will be the director, you will be the movie maker. তো এই কাজগুলো করলে কিন্তু চিন্তার অ্যাবিলিটি বাড়ে। বুঝে গেছে? যাদের চিন্তার অ্যাবিলিটি বেশি থাকবে তারা কিন্তু সিইও হতে পারবে, সিইও। বুঝে গেছে? ওকে, নাও উই মুভ। তাহলে অ্যান্সার হয়েছে। আর যদি তোমরা এটা করতে না পারো তাহলে লিখবে, লিখে করবে না, তো লিখি করলে অনেক সময় যাবে। I just guide you. Okay, next question, number 7. Number 7 question, what does it say? This question is about reversible reaction. এরকম একটা দেখছিলাম এর আগেও, তাই না? দেখছো কোশ্চেনগুলো কিন্তু when you will solve some questions some years, you will get the type of questions. A chemist investigating this reaction started with 5 mole of nitrogen dinitrogen tetroxide and allowed the system to reach equilibrium. If 2 mole of nitrogen dioxide forms, the amount of this equilibrium is কি হবে বলো? Look at this and this, and he started with this mole. কত mole? 5 mole at the beginning, and certainly at the beginning this is 0, right? At the beginning this বলছে যখন if this mole forms in the reaction, তো চেঞ্জ বাদ দাও, চলে যাও কত মোল ইকুইলিব্রিয়াম না ফর্মস ইজ দ্য চেঞ্জ, তাই না? 2 moles forms, so +2. I write here change is +2. This is the nitrogen dioxide forms. তাহলে if this is 2 mole of this forms, so what mole of this will decompose? চেঞ্জ গুলো কোরিলেটেড, রেশিও অনুযায়ী চেঞ্জ হয়। এটা আমরা পড়েছি, এক্সারসাইজও করেছি। শিখতে হবে, খালি থ্যাবড়া মাসে বসে থাকলে হবে না, শিখতে হবে। চেঞ্জ আর কোরিলেটেড। সো দিস ইজ হিয়ার 2 and here is 1, ডাবল চেঞ্জ হয়। তাহলে ডাবলটা হয়ে যায় 2 and ডাবলের অর্ধেক কত? 1, so 1 will be changed here. So then it says
And what is the remaining mole? 4 mole. 4 mole. Okay, so answer is 4. Very simple, right? Very simple. Now next question. Under different conditions, 25% of the moles of gas present at equilibrium is this. If the total pressure of the system is 3 atm, the numerical value of the equilibrium constant Kp is. তাহলে এটা একটু বেশি কিছু আছে। তাহলে under different conditions, atmol gas of the gas present of equilibrium is this. তাহলে N2O4 এ যায় and this gives you 2NO2, right? এখানে বলেছে at equilibrium what do you have? 25%, 25%, this mole of gas present is this. আমরা এরকম করতে পারি কিনা বলো দেখি, 0.24 mole, 25 mole, and here is 0.75 mole. করা যাবে? Think that these are there. করা যাবে না? Let's see হয় কিনা। So when 25% কে আমরা যদি মনে করি 1 mole, if together is 1 mole, this will be 25% হলে এটা, আর এটা হবে এটা, right? Mole. Okay, now let's see. তাহলে এইটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল মোল। এখন মোল ফ্র্যাকশন কত? এটাই, that's the mole fraction. কারণ together mole is 1. If you add them, this mole plus this mole 1 হয় না? তো 1 দিয়ে ডিভাইড করলে কি থাকবে? Same. So these are their mole fractions into total pressure. Total pressure কত? 3. We multiply this with 3, কত পাই? 0.75. And multiply this with 3, what do you get? 2.25. Okay, very good. Now get the expression. 8 কত? What is that? 2.25 square, right? Isn't it square? And divide, what is that? 0.75. দেখো তো কত আসে? 6.75. Okay, এখানে আমরা একটা কাজ করেছি কুইকলি, সেটা হচ্ছে ধরে নিয়েছি let the total mole is 1 ধরে নিয়েছি, কিন্তু এখানে আর রেশিওতে যাওয়া যাবে না, কিন্তু রেশিওতে গেলে ভুল করে ফেলবে। রেশিও মানে কি? ওই যে চেঞ্জ রেশিও আছে, 25% remains there, তাহলে অবশ্যই 75% আরেকটা চেঞ্জ হয়ে। I think this should be simple. Okay, now next question. তোমরা একটু চিন্তা করো, আমি যা দেখাচ্ছি তাই করো। So this is finished, right? এটা করলাম। Number 8, the next question. I'll go. This is on methane, right? কি বলছে methane? Methane hydrate is found. Methane hydrate মানে একটা compound. Methane hydrate মানে তো water, right? And methane মানে তোমরা জানো, methane hydrate is found on continental shelves deep in the ocean. It forms methane in an endothermic equilibrium reaction, which may be represented as this. Which of the following changes would increase the equilibrium yield of methane? তাহলে একটা জিনিস, যে জিনিসটা তোমাদের ভুল হতে পারে এখানে, যে ভুলটা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমি যেটা বারবার বলতেছি, কি বলছিলাম, যে যখন কোশ্চেন দেওয়া থাকবে ইকুয়েশনটাকে ভালো করে দেখতে হবে। কি পাচ্ছ? লেফট সাইডে কোনো গ্যাস নাই, রাইট? রাইট সাইডে 1 is liquid, so only one gas is here. শুধু এই একটা গ্যাসই অ্যাফেক্টেড হবে বাই দ্য প্রেসার, অন্য কিছু হবে না। সো ইফ ইউ ক্যান লুক অ্যাট দিস ক্লিয়ারলি, তখন অ্যান্সারটা কিন্তু সহজ হবে, বুঝে গেছে? ইজি হয়ে যাবে। সো হোয়াট ডু ইউ গেট? কোনটা হবে অ্যান্সার বলো? এক্সোথার্মিক অর এন্ডোথার্মিক বলা আছে কিছু? এন্ডোথার্মিক, যে বললাম ডিকম্পোজ করলে এন্ডোথার্মিক হয়। তাহলে এন্ডোথার্মিক মানে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, আমরা কি চাই? রাইট সাইডে শিফট করবে নাকি? ইয়েস, yield of methane বেটার হবে যদি রাইট সাইডে শিফট করে। সো দিস ইজ বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার অ্যাজ এন্ডোথার্মিক। এন্ড প্রেসার কি করব? কমাবো না বাড়াবো? হ্যাঁ, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ, রাইট, ডিক্রিজ করব, বিকজ
ওই ন যেদিকে কম গ্যাস থাকে সেদিকে শিফট করে যখন প্রেসার বাড়ানো হয়। কোন দিকে কম গ্যাস আছে এখানে? লেফট সাইডে। নো গ্যাস মিন্স কম গ্যাস। তো আমরা লেফট সাইডে শিফট করতে বলছি না, রাইট সাইডে শিফট করতে বলছি। সো অ্যান্সার উইল বি এ, রাইট? ইনক্রিজিং টেম্পারেচার রাইট সাইডে শিফট করবে, যেহেতু রাইট সাইড এন্ডোথার্মিক এবং রাইট সাইডে গ্যাসের মোল বেশি, সো রাইট সাইডে শিফট করবে। So next question, which of the following would decrease the value of the equilibrium constant Kp? হ্যাঁ, এটা কিন্তু সব সময় থাকবে, Kp value change হওয়া। Okay, so first thing it says pressure, no way, increasing decreasing কোনো প্রেসারে কোনো কাজ হবে না, right? Okay, now decreasing temperature, increasing temperature, এই দুইটার একটা আনসার হবে কি হবে? Would decrease the value of equilibrium constant. Okay, like Kp equals product divide reactant, right? So এখানে product reactant নাই, শুধু product আছে, তাহলে তোমার যদি মিথেনের ভ্যালু বাড়ে তাহলে Kp বাড়বে। This is by changing temperature. মিথেনের উপরের দিকে, তাহলে কি করলে উপরের দিকে উঠবে? টেম্পারেচার বলো, টেম্পারেচার ডিক্রিজ, কিন্তু উড ডিক্রিজ। টেম্পারেচার আমরা লেফট সাইডে শিফট করতে হবে। লেফট সাইডে শিফট করতে গেলে কি করতে হবে? টেম্পারেচার বাড়াতে হবে। টেম্পারেচার বাড়ালে লেফট সাইডে শিফট করবে। লেফট সাইড, হ্যাঁ, এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন। টেম্পারেচার কমাতে হবে, কমালে লেফট সাইডে শিফট করবে। টেম্পারেচার কমালে লেফট সাইড বিকজ লেফট সাইড ইজ এক্সো। টেম্পারেচার কমাবো, লেফট সাইডে শিফট। হুইচ ওয়ান ইজ আনসার? সি। তোমরা কোনোটাতে একটু অসুবিধা হলে আমাকে আবার জিজ্ঞেস করবে যে আই হ্যাভ প্রবলেম হিয়ার। তো স্টুডেন্টের কিছু কোয়ালিটি আছে, যে যেমন ধরো একটা রিকোয়ার্ড কোয়ালিটি হচ্ছে তুমি যদি কোনো কিছু না বোঝো, ইউ আস্ক এগেন। এটা কিন্তু একটা মিনিমাম কোয়ালিটি। এই কোয়ালিটি যা থাকবে না সে কিন্তু অনেক পড়াশোনা করেও ভালো করবে না, কারণ এটা একটা সাইকোলজি, টু হ্যাভ মিনিমাম কোয়ালিটি। বুঝে গেছে? স্কিপ করার একটা হ্যাবিট থাকে, না থাকা উচিত। বুঝে নাই, বুঝবো। So getting in, the question number is 9 now, right? The value of equilibrium constant for a given reaction is altered by, again, but which one? A, temperature only, right? This is known. Consider the equilibrium. A aqueous, B aqueous, and C aqueous. D is also aqueous. And Kc, the value of Kc is given 3. The value is also 3. Okay. When, look at the question, when 1 mole of A and 1 mole of B, as per their ratio, A, B, দুটার সামনে 1 1 করে আছে না? 1 1. So taken amount is 1 1 are mixed with 1 mole of C and 2 mole of D. এই যে দেখো, খেয়াল করেছো কিনা? আমি কিন্তু এইগুলা দেখছি উইথ দ্য স্টয়কিওমেট্রি ইন দ্য ইকুয়েশন। ইকুয়েশনে যে রেশিও আছে তার সাথে কম্পেয়ার করছি। 1 1 AB, ওকে, C 1, ওকে, ম্যাচ উইথ দ্য ইকুয়েশন। D does not match with the equation. কেন? D তে কি দেওয়া আছে? 1 mole. D is also in the same ratio. But এখানে বলছে 2 mole of D in vessel, তাহলে কি হবে? I didn't say. Volume 10 dm cube. Volume is 10 dm cube. আচ্ছা, so mixed together. এটা কি, should this be in the equilibrium? মিক্স করেছে, ইকুইলিব্রিয়াম হবে নাকি চেঞ্জ হয়ে যাবে? মেবি চেঞ্জ, রাইট? আমরা যখন একসঙ্গে মিক্স করছি তাহলে তো ওরা নিজেরাই ইকুইলিব্রিয়াম সেট করবে। আমরা যদি ডিও 1 মোল নিতাম তাহলে না, দ্যাট কুড হ্যাভ বিন সেট অটোমেটিকলি। কিন্তু ডিটা যদি বেশি না হয়েছে তাহলে তো ডি ডিস্টার্ব করবে, পুশ করবে। ইকুইলিব্রিয়াম কনসার্ভেশন বাড়ালে কি হয়? ও অপোজিট সাইডে শিফট করে। সো দিস দ্যাট ডি ইজ মোর দ্যান ইটস রিকোয়ার্ড। বুঝো? ডি ইজ মোর দ্যান ইটস রিকোয়ার্ড। তাহলে কি হবে? তাহলে অ্যান্সার কি হবে বলো দেখি?
which one you think answer? এ হচ্ছে এ বলে যে ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, ইকুইলিব্রিয়াম থাকার কথা না, কারণ হচ্ছে ডি আমরা বেশি নিয়েছি। So look at the B. The system is not an equilibrium. C. The system is not an equilibrium. D. System is not at equilibrium. আচ্ছা, কোনটা কারেক্ট আনসার? বিকজ the fraction is the fraction is smaller than Kc, and the fraction is smaller than Kc and react so that the value of Kc is lowered in order to equal the fraction. আসলে এটা তো হবে না। এখানে ভুলটা কি করেছে বলো দেখি, এখানে কি ভুল হচ্ছে, এখানে হোয়াটস রং হিয়ার বলো। তোমরা আগের আনসার গুলো বুঝতে পারছো না, তাহলে এটা বলার কথা ছিল তো। হোয়াটস রং হিয়ার? না, এখানে বলছে কেসি লোয়ার, এখানে কিন্তু এখানে টেম্পারেচার নিয়ে কোনো ইস্যু নাই, আছে? তো কেসি ক্যানট বি লোয়ার, এটা ভুল। এটা কিন্তু আমরা বারবার ডিসকাশন করেছি অলরেডি, তোমরা শুনতেছো কিনা ইজ এ কোশ্চেন। কেসি কি লোয়ার হবে বলো? হ্যাঁ, তাহলে কোনটা অ্যান্সার হবে? Look at the C. The system is not at equilibrium because the fraction is smaller than Kc. Yes, এই যে fraction is smaller than Kc, বুঝো ওখানে জিনিসটা কি? fraction কি? fraction মানে বুঝো কি বলছে? fraction মানে this divide this, এই যে fraction মানে হচ্ছে this divide this। এখানে এর ভ্যালু কত? C 1, D 2, তারপরে 1 into 1, বুঝে গিয়েছে? It's there. So এটা কি হচ্ছে? and reacts by position moving to the right so that fraction gets bigger and become value equal to 3. Yes, এটার ভ্যালু কত আসছে বলো দেখি? what you get here? অ্যানসার কত পাই? 2, কিন্তু এখানে ভ্যালুটা দেওয়া ছিল 3, ভ্যালু 3, তাহলে এটা 3 হবেই। 3 কিভাবে হবে? যদি উপরেরটা বাড়ে তখন 3 হবে। 3 cannot be changed. This 3 cannot be changed. No way this 3 cannot be changed. এখানে আমরা এ বি সি ডি এগুলোকে তো চিনি না, ঠিক আছে? সো তারা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স হিসাবে নিজের মতো সেট হবে, নিজের মতো সেট হবে, সেট হয়ে কেসি 3 হবে। কেসি 3 ইজ ফিক্স, ইজ ফাইনাল, এটা কোনো কথা নেই, এটা কোনো কম্প্রোমাইজ নাই, বুঝে গেছে? and if we put the values here given, এই যে ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে বলছে, অবশ্য আপু বলছে concentration is 10, এখানে কনসেন্ট্রেশন কোনো ম্যাটার করবে না, কারণ if you divide all of them with 10 তাহলে তো একই জিনিস থেকে যাচ্ছে, বুঝে গেছে? কনসেন্ট্রেশন এখানে ভ্যালুটাকে এফেক্ট করবে না। আমি এতক্ষণ 10টা ইউজ করে নাই, বাট ইউজ করা না করা ভ্যালু সেম, বিকজ 10 মানে সবাইকে 10 দিয়ে ডিভাইড করা। তাহলে আমরা উই ডোন্ট গেট দ্য ভ্যালু 2, তাহলে এখানে ফ্র্যাকশনটা কি বলছে? ফ্র্যাকশন ইজ স্মলার দ্যান কেসি, কেসি মানে এটা স্মলার হয়ে গেছে, সো তোমাকে এটা ফ্র্যাকশনটাকে বাড়িয়ে 3 বানাতে হবে। So position moving to the right so that the fraction gets bigger and equal to this. আটকা পড়ে নাই কোথাও তো না, রাইট? নেক্সট কোশ্চেন, কনসিডার দ্য ইকুইলিব্রিয়াম রিঅ্যাকশন when this mole of A and this mole of B were allowed to reach equilibrium, 80% of A reacted. Total pressure is this. Interesting. এই কোশ্চেনটা সলভ করতে গেলে একটা বিশাল ম্যাথ করা লাগবে, তাই না? You need to have these two are given. এটা আমরা পড়েছিলাম ক্লাসে, তোমাদের মনে আছে? এটা আমরা ক্লাসে পড়েছিলাম। So initial amount and A and B taken amount, the amount taken was this and this, এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 0, right? It says 80% of A reacted, তাহলে মাইনাস কত হবে? 0.08,
and এটার ভ্যালু কত হবে? It's also minus. লেখো না, লিখলে বুঝবে না। লিখতে তুমি busy. When you write, you're busy. 0.16. Right? 0.16. ডাবল। তাহলে এটা কি বোঝো না? বলো দেখি, কেউ আসো এখানে যে এটা ডাবল হলো কেন? বোঝো না? না বুঝলে তো আমরা ক্লিয়ার করে নেবে, কারণ একবার আমরা করব সেইটা আবার পরে আবার পারবে না। This is absurd. Okay, so this is double. And now what about this? এই পরের দুটো কত হবে? They are produced. They are produced same as A, because with the same ratio 0.08, right? 0.08. And what is this? 3 times then A is produced 3 times 0.24, right? 0.24. So these are there 0.24. এখন এখন অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ও মাই গড, দিস ইজ বিগ ম্যাথ। 0 পয়েন্ট কত হয় বলো দেখি? 20, 0.02। and what about this? 0 পয়েন্ট কত বলো দেখি someone? 14 না 04? 04। this is here 0.08, this is here 0.24. so these are equilibrium mole. এখন মোল ফ্র্যাকশন করতে হবে। মোল ফ্র্যাকশন মানে হচ্ছে টোটাল মোল কত? টোটাল মোলটা কত? 0.38, you say 0.38. So divide all of them with 0.38. This shouldn't be in the MCQ question. 5 marks at a question. 5 marks at a question. So when you divide with the total mole, you get mole fraction. What do you get for the first one? কত আসে? 0.05. 0.53. This is there. পরেরটা কত আসে? 0.10. এটা 105, এরকম 0.105। and what's next? একই না? আচ্ছা, এখানে is something wrong here? No, wrong কেন? ঠিক আছে, এটা কত? 21। এখানে 0.63. so these are all কি mole fraction। এখন সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে কি দিয়ে? টোটাল প্রেসার। what is the total pressure given here? টোটাল প্রেসার কোশ্চেনে দেওয়া আছে 2, multiply with 2, all of them multiply with 2। আচ্ছা, আমরা প্র্যাকটিস করতেছি, অসুবিধা নাই। multiply all of them with 2, so what do you get the first one? যদি করে ফেললাম, পুরোটা করেই ফেলি নাকি? 0.106, and the next one 0.21, and the next one 0.42, 1.26. okay, so these are partial pressures. Oh, partial pressures. So now get the value, and this is first 0.42 into this 1.26. someone use calculator. Divide, this is here 0.106 into, this is then 0.21 square, and find the value. Anybody? 182. তাহলে A answer divide by কি বল? 18 স্কয়ার করে
So answer is A. এখানে ইউনিটটাও করেছে, আমরা ইউনিটটা করার দরকার নেই, অ্যান্সার ম্যাচ করেছে হয়ে গেছে। Now next question. This was a big question. Next question. The value of equilibrium constant for a homogeneous gas reaction depends on. দেখো অনলাইনে কি আছে, একজন আছে নাকি? নাই। খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে আমাদের অ্যাটিটিউড। অ্যাটিটিউডটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউডটা কি? সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই এটা দেখে নেগেটিভ কিছু ভাবা শুরু করি, মানে উই ডোন্ট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস, উই থিঙ্ক সামথিং এলস হুইচ আর নেগেটিভ, মানে এই কঠিন নিলে পারবো না, বুঝবো না, মানে মন এখন বিজি আছে ওগুলো নিয়ে। আমি 100% শিওর, আই নো সাইকোলজি, তখন তারা এটা বোঝে না। কিন্তু এটা বুঝলে একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়া যায়, থিঙ্ক আর সিম্পল। আর এটা তো অবশ্যই সহজ। বলো দেখি, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কে চেঞ্জ করে? টেম্পারেচার অনলি। উই গট দিস কোশ্চেন আর্লিয়ার অলরেডি, তাই না? ওকে, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 13. Look at the equation. রিঅ্যাকশনটা বলছে exothermic reaction, and equation দিকে তাকাও। Gas on left side is 9 moles, right side 10 moles, all are gaseous, 10 moles. তাহলে প্রেসার বাড়ালে লেফট সাইডে শিফট করবে, প্রেসার কমালে রাইট সাইডে শিফট করবে। and reaction is exothermic, তো রাইট সাইডে শিফট করতে চাইলে আমাদের কি করতে হবে? টেম্পারেচার কমাতে হবে। So the which of the following statement is not true? কোনটা ট্রু না বলতে পারবে? কোনটা ট্রু না? এ বলছে এ। A higher temperature results in a lower yield of NO, এটা বলছে ট্রু না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। যদি তুমি হায়ার টেম্পারেচার দাও তাহলে কোন দিকে শিফট করবে? না, রাইট সাইডে। হায়ার টেম্পারেচার এক্সোথার্মিক, রাইট, তাহলে লেফট সাইডে শিফট করবে। লেফট সাইডে শিফট করে যদি, তাহলে লোয়ার ইল্ড অফ নাইট্রিক অক্সাইড। তো ঠিক আছে, তো এ ইজ নট ট্রু হবে না, ট্রু। এই বুঝতে পারছো এ কেন ট্রু? বলো এই ট্রু কেন? টেম্পারেচার যদি কম ইনক্রিজ করা হয়, টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে কোন দিকে শিফট করবে? লেফট সাইডে। তো লেফট সাইডে যদি শিফট করে তাহলে এখানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কমবে না? তাই তো বলা আছে কমবে, তাহলে ট্রু না কেন? ইটস ট্রু। সি হবে, বলছে সি হবে। ওকে, লেট সি। আর লোয়ার প্রেসার রিজাল্টস ইন ইনক্রিজ ইন ভ্যালু। প্রেসার চেঞ্জ হলে তো কোনো ভ্যালু চেঞ্জ হবে না। সো দিস সিম্পল, নো ডাউট ইজ অ্যাবাউট দ্যাট। And now the question এখানে বলছে question 14, 15 and 16 are about the second step in the manufacture of nitric acid. In this step nitric acid is introduced to the equation. So আমরা তাড়াতাড়ি দেখে নেই একটু। এই সব কোশ্চেন হচ্ছে ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে। Which set of conditions would enable equilibrium to be reached in shortest time? বলো কোনটা শর্টেস্ট টাইমে রিচ করবে? Which set of condition would enable equilibrium to be reached in shortest time? এটা কিন্তু একটা সুন্দর কোশ্চেন, ল্যাঙ্গুয়েজের কোশ্চেন। This question is language question. কে পারবে দেখি? I'm waiting. ল্যাঙ্গুয়েজ কোশ্চেন মানে ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝলে অ্যান্সার করতে পারবে। ডি, বি, বি অ্যান্সার হবে। ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝেছো কি মিন করছে বলো দেখি? রেট ইনক্রিজ করবে কোনটা? রিঅ্যাকশনটা মানে হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা মানে হচ্ছে কি করলে রেট ফাস্টার হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝো কিনা বলো? কি বলেছে? ইকুইলিব্রিয়াম তো হবেই, সেই ইকুইলিব্রিয়াম তাড়াতাড়ি হবে। তাড়াতাড়ি হবে মানে কি? রেট ফাস্টার হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝেছো? এখন ইকুইলিব্রিয়াম কোন দিকে শিফট করবে এটা নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে দেবে, তারা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো মতো বুঝবে না, তখন তাদের প্রবলেম হবে। শিফটিং এর কোনো বিষয় নেই। This is to reach equilibrium
at quickly. কথা বুঝে গিয়েছে? Okay, now next question. Which set of conditions would result in the greatest equilibrium yield? হ্যাঁ, এখানে বলছে would result in greatest equilibrium yield, মানে আমরা চাই যে রাইটে বেশি শিফট করবে। তো রাইটে শিফট করতে গেলে এটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, তো টেম্পারেচার কম হতে হবে, টেম্পারেচার কম হতে হবে। ছাগল নাকি? এটা বারবার কেটে দিচ্ছি তারপরে কল দিচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কি হবে দেখি কোনটা? ডি। তাহলে আমরা রাইট সাইডে শিফট করতে চাইলে টেম্পারেচার কম হতে হবে, টেম্পারেচার কম হতে হবে আর প্রেসার বেশি হতে হবে, কারণ লেফট সাইডে কি বেশি গ্যাস মল। So next question, which set of conditions would result in the greatest equilibrium? এটা দেখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, খালি ফোন দিচ্ছে তো এই জন্য আমার। In practice, the reaction is carried out at room temperature and pressure just over 1. তার মানে বেশি টেম্পারেচার প্রেসার দেওয়া হয় না ওখানে। বললা কোনটার জন্য অ্যান্সার বললে? হ্যাঁ, ই জি, বলছে প্রেসার বাড়াবো টেম্পারেচার কমাবো, এই তো। বাট ইট সেজ নো, হিয়ার ইজ নরমাল টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার। কেন? at room temperature value of equilibrium constant is large and reaction is fast, right? কথা বুঝো নাই? ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝেছো? তুমি তো বললে যে কি বললে কি এখানে বলছো যে টু গেট হাই yield you need high pressure, right? Okay, you got here to get high yield you need high pressure, আর এখানে বলছো কি কোনটা কোনটা which one answer কোনটা ছিল বলো? বি, হাই প্রেসার এন্ড হাই টেম্পারেচার। তাহলে এই ইকুয়েশন অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দিস টু কোশ্চেন্স, হাই টেম্পারেচার হাই প্রেসার, আর এখানে বলছে গিয়ে একটা বেশি একটা কম, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা করা হয় না। বলছে এটা করা হয় না, কেন করা হয় না? দরকার নেই। কেন দরকার নাই? নাম্বার এ, লুক এট দিস, at room temperature the value of equilibrium constant is good, very good. আর কি রেট? রেট ইজ অলসো গুড। ওকে, রেট ইজ অলসো গুড। সো আমার দরকার কি? যদি আমি পেয়ে যাই ইজিলি তাহলে তো আমার এত কষ্ট করা লাগবে না। নাও নেক্সট কোশ্চেন, what do you get here? Hydrogen can be manufactured from coke, impure carbon and steam. ঠিক আছে, impure carbon and steam. Which of the following statement is not true? এখন দেখো, দেখাও, এখানে একটা সলিড আছে, দেখতে হবে সলিড, here is a gas and right side two gas, তাহলে রাইট সাইডে গ্যাস বেশি, and this is the endothermic reaction, তার মানে টেম্পারেচার বাড়লে রাইট সাইডে শিফট করবে, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টও বাড়বে, ইকুইলিব্রিয়াম ইল্ডও বাড়বে। আর টেম্পারেচার বাড়লে রাইট সাইডে শিফট করবে, প্রেসার কমালে রাইট সাইডে শিফট করবে। সো নাও which one is the answer বলো? And it says an increase in pressure will have no effect on the position of equilibrium. An increase in pressure will have no effect on the position of equilibrium. There are same number of molecules, same number of molecules on each side. এটা কি ঠিক আছে? এটাই অ্যান্সার। হ্যাঁ, এটা তো ট্রু। ট্রু না নট ট্রু বলো? Oh yes, yes, so not true, not true. So which one you say? B, an increase in pressure will drive the position of equilibrium to the left. Increase in pressure will drive the position of equilibrium to the left side. Left side to push করবে। A to answer. Is this true? এখানে বলছে, এক্সকিউজ মি, এ তে বলছে যে দুই সাইডে সমান গ্যাস মোল আছে, এই কথাটা কি ঠিক? তাহলে তো নট ট্রু, তাহলে তো ওটাই তো অ্যান্সার। It says that both sides same mole. So this is wrong, not true.
তো নট ট্রুই তো বলছে কোশ্চেন। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন উই মুভ। স্যার 7 দা বুঝি নাই। আচ্ছা আরো দুইটা একটা কোশ্চেন দেখেন না, আমাদের আর টাইম নাই, উই ডোন্ট হ্যাভ টাইম এনিমোর। এতগুলো কোশ্চেন সলভ করতে পারবো না, বাকি কয়টা তোমরা কি করবে, বাসায় গিয়ে করে ফেলো। বাসায় গিয়ে এক্সকিউজ মি, তোমরা অবশ্যই বাকি কয়েকটা কোশ্চেন করে ফেলবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, এই ভিডিওটা আমি আপলোড করে দেবো, যাদের যদি দরকার হয়, as you did not write in the class, so if you need to check again। দেখো তোমরা যদি শুরু থেকে অ্যাক্টিভ থাকো তাহলে তোমাদেরকে একটু ঠকাতে পারবে না। অ্যাক্টিভ মানে কি, সিম্পল, সাথের কাজ সাথে করে যাও। এই জন্য আমরা ওয়ার্কশিট কিছু করবো আজকে। এই যে এমসিকিউ কোশ্চেনের ওয়ার্কশিট কিন্তু আমি নেক্সট ক্লাসে করবো না। এই 2-3-4টা ম্যাথ আছে, এগুলো তোমরা করে ফেলবে, অবশ্যই করবে, যে করবে না সে পিছিয়ে পড়বে। আর আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে নেক্সট ডে আমরা সেকশন বি করবো, যতটুকু করা যায় ততটুকু করবো। শেষ, থ্যাংক ইউ।